എല്ലാവരും പ്രിയപ്പെട്ട ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പ്രിയൊരു സീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് സീറ്റ്സ് ഉണ്ട്, സോ എല്ലാവരും അകത്തോട്ട് കയറാം. So we are introducing ourselves. I'm Treesa Joe. Treesa എന്ന് വിളിക്കും. Martial arts niece. So എൻ്റെ പേര് കെവിൻ. ഞാൻ ജെസിമൈസ് ട്രീസാസ് ഫസ്റ്റ് കസിനാണ്. ജെസിമയുടെ ബ്രദറിൻ്റെ മകനാണ് ഞാൻ. സോ മേ ഐ റിക്വസ്റ്റ് എവരി വൺ ടു പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്. വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ദയവായി ഇതൊന്ന് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. Here we have the groom and the bride to be Midhun and Treesa. Let's welcome them to the stage. Coming on stage. So let us all please give them a great round of applause. ഒരു കൈയടിയോടെ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ആവേശം പോരാ, കുറച്ചുകൂടെ ആവാം.
please give them a round of applause. Kayyadi, please. Now we have the grooms as groom-to-be's and the bride-to-be's parents also stage. So let's get introduced to them. So let me just start with Midhun. Midhun Charian, who is actually affectionately called by the name Akku, is the grandson of late Mr. P.J. Maman and late Mrs. Mariamma Maman, Melekuttu Paraikulathil Kallupara Tiruvalla, and late Mr. Varghese John and Mrs. Eliamma John Kallupara Tiruvalla. Akku completed his degree and honors in computer science, and by the grace of God, he is currently working as a software engineer at Mercedes-Benz in Johannesburg. So Midhun's parents, father Mr. P.M. Charian, commonly known as Sunny, and mother Mrs. Laila, has been living in South Africa since 1991. Sunny uncle and Laila auntie were both working in the public service in South Africa, and then they have now retired. Akku has two siblings, Miku and Mithu. Mickey married to Ashley, and they both are doctors working in Cape Town, South Africa. Akku's sister, Dr. Mithu Sunny, got married to Jacob, who is an engineer working in Ireland. So moving on to Treesa's family. Treesa Marshall, the granddaughter of Advocate C.V. Paul Chathanganda Muachivura and late Mrs. Mercy Paul Kandirikil and late Mr. V. Abraham Irumeda Chengarur and Mrs. Merikutti Abraham Kakam Thotel Changanasheri. Treesa, by God's grace, is pursuing her PhD at Wits University, Johannesburg, and working closely with the department. So, Treesa's father, Paulson George Marshall, is a mechanical engineer by profession, and mother, Jessie Marshall, is a homemaker. Marshallachan and Jessie Ammai lived in Botswana for more than 25 years. Treesa has one brother, Thomas Paul Marshall, also known as Paulachan by close family and friends, who works as chartered accountant in New Zealand by grace of God. So, here are our new family to be. So,
വിവാഹം ഉറപ്പിക്കൽ ചടങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. വിവാഹം ഉറപ്പിക്കൽ ചടങ്ങിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ ഏറെ ആദരപൂർവ്വം സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മോടുകൂടി ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് പോറ്റൂടെ സെൻറ് തോമസ് കത്തീഡ്രൽ വികാരി റെവറൻഡ് ഫാദർ ഇബ്രാഹിം കാരമേൽ അച്ഛനും നമ്മുടെ ഫാമിലി ട്രീസാസ് ഫാമിലിയുടെ മെമ്പർ കൂടിയായിരിക്കുന്ന ഏറെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർ ജെയിംസ് ചാലിൽ സേമയ അച്ഛനുമാണ്. പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ ഏറെ ആദരപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. എത്രയും ബഹുമാന്യനായ ജെയിംസ് ചാലിൽ അച്ഛൻ, ഇന്ന് വിവാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ട്രീസ മിഥുൻ, പേരൻസ്, ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ്, ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട ട്രീസയുടെയും മിഥുൻ്റെയും വിവാഹ നിശ്ചയ ചടങ്ങിലേക്കാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ വിവാഹ നിശ്ചയ ചടങ്ങിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സ്റ്റേജിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വരികയും പ്രിയ മക്കളുടെ വിവാഹ തീയതി നിശ്ചയിക്കുകയും വിവാഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുന്ദര നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അവർ ആദ്യ ചുവട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഈ മനോഹരമായ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക്, അനുഗ്രഹീതമായ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും, ബന്ധുക്കളെയും, സ്നേഹിതരെയും, കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഈ പ്രിയപ്പെട്ട വധൂവരന്മാരുടെ പേരിൽ സന്തോഷപൂർവ്വം ആദ്യമേ തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ട്രീസയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ജെയിംസ് ചാലിൽ അച്ഛൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ CMI സഭയുടെ വൈദികനാണിപ്പോൾ, റിട്ടയർ ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഏറ്റവും അതീവ സന്തോഷകരമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെയും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന 3 മെഴുകുതിരികളുണ്ട്. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മെഴുകുതിരി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെയിംസ് അച്ഛൻ കത്തിക്കും. അതേ തുടർന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ട്രീസയുടെയും മിഥുൻ്റെയും പേരൻസ് 2 മെഴുകുതിരികൾ, 2 സൈഡിലുള്ള മെഴുകുതിരികളും കത്തിക്കും. അതേ തുടർന്ന് ഫോർമലായി വിവാഹ നിശ്ചയ ചടങ്ങിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നടക്കും. അതേ തുടർന്ന് കുറി 2 കൂട്ടരും പരസ്പരം കൈമാറും. അതേ തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇതോടുകൂടി ഈ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകൾ അവസാനിക്കും. ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെയിംസ് അച്ഛനെ ഈ മെഴുകുതിരികൾ, ആദ്യത്തെ മെഴുകുതിരി തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ട്രീസയെ സംബന്ധിച്ച് ട്രീസയുടെ പേരൻസ് പ്രിയപ്പെട്ട പോൾസനും അതുപോലെ തന്നെ ജെസ്സിക്കും, മിഥുനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട PM ചെറിയാനും ലൈല ചെറിയാനും ഇത് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സമയമാണ്. അവരുടെ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിൻ്റെ ഈ മെഴുകുതിരികൾ തെളിയിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വലിയ തീനാളങ്ങളാണ് തെളിയുന്നത്.
അത് ഉജ്ജ്വലിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി വിവാഹ നിശ്ചയത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണ്. മൂവാറ്റുപുഴ അരക്കുഴ റോഡിൽ ചാത്തൻ കണ്ടം വീട്ടിൽ ശ്രീ പോൾസൺ ജി മാർഷലിൻ്റെയും ശ്രീമതി ജെസ്സി മാർഷലിൻ്റെയും മകൾ ട്രീസായും, തിരുവല്ല കുറ്റപ്പുഴ മേലേക്കാട്ട് പറയംകുളത്തിൽ ശ്രീ PM ചെറിയാൻ്റെയും ശ്രീമതി ലൈല ചെറിയാൻ്റെയും മകൻ മിഥുനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിശ്ചയിച്ച് ഉറപ്പിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പരസ്പരം ആലോചിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ഇവരുടെ വിവാഹം നടത്തുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഉണ്ട്. അത് രണ്ടുപേരും സമ്മതിക്കുന്നു. ഇത് അവരുടെ തീരുമാനവും അവരുടെ ആഗ്രഹവും ഈ സഭയെ പൊതുവായി ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുകയാണ്. അത് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി അംഗീകരിക്കുകയും അത് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും വിവാഹം മിഥുൻ്റെ ഇടവക പള്ളിയായ കല്ലൂപ്പാറ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി പള്ളിയിൽ വെച്ച് സെപ്റ്റംബർ മാസം 19 തിങ്കളാഴ്ച 11 മണിക്ക് നടത്തുവാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ തീരുമാനം നിങ്ങളെല്ലാവരും കൈയടിച്ച് അംഗീകരിച്ച് ഈ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കും. ഇപ്പോൾ സഭയുടെ ഒരു ക്രമീകരണവും പതിവും അനുസരിച്ച് വിവാഹക്കുറി പരസ്പരം കൈമാറുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. പേരൻസ് പരസ്പരം ഇപ്പോൾ വിവാഹക്കുറി ഇപ്പോൾ കൈമാറുകയാണ്. ഔദ്യോഗികമായി വിവാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മിഥുനും അതുപോലെ തന്നെ ട്രീസയ്ക്കും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും മംഗളങ്ങളും നേരുകയാണ്. ഞാൻ മിഥുനെക്കാളും കൂടുതൽ അടുപ്പവും പരിചയവും ട്രീസയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ടാണ്. മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ പുരാതന കുടുംബമാണ് ചാത്തൻ കണ്ടം കുടുംബം. ആ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമാണ് ഇന്ന് വിവാഹിതയാകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സന്തോഷഭരിതരാക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മിഥുനും അതുപോലെ തന്നെ കല്ലൂപ്പാറ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ്. ഈ രണ്ട് മക്കളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു കുടുംബജീവിതം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെയിംസ് അച്ഛൻ്റെയും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും എന്നും ഈ അവസരം പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു നിമിഷം എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായ സത്യമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനാമത്തിൽ തനിക്ക് സ്തുതി. നമ്മുടെ മേദിന അനുഗ്രഹങ്ങളും മനോഗുണവും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ആകാശവും ഭൂമിയും നിൻ്റെ സ്തുതി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ, പരിശുദ്ധൻ 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 ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി. ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ തിരുനാമത്തിൽ വന്നവനും വരുവാനിക്കുന്നവനും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ബലവാനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ബലവാനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ബലവാനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെ കർത്താവേ കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെ കർത്താവേ തുളച്ച് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി, സൃഷ്ടാവേ നിനക്ക് സ്തുതി, പാപികളായ അടിയാരോട് കൃപ ചെയ്യുന്ന ശിവരാജാവേ നിനക്ക് സ്തുതി. ബാറക്മോ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിൻ്റെ തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ. നിൻ്റെ രാജ്യം വരണമേ. നിൻ്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ.
ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാവങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, പിന്നെയോ ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമീൻ. കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സമാധാനം. നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ സ്ത്രീകൾ നീ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാകുന്നു. നിന്റെ ദുർബലമായ കർത്താവ് യേശുമിശിഹാ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ശുദ്ധമുള്ള കന്യകേ മർത്തോറിയമേ, തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴെപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും ദൈവം തമ്പുരാനുടെ അപേക്ഷ കൊള്ളണമേ. ആമീൻ. പരിശുദ്ധ സഭയെ തനിക്ക് മണവാട്ടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവളെ സന്തോഷിപ്പിച്ച സത്യമണവാളനായ മിശിഹാ തമ്പുരാനെ, ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് എഴുന്നള്ളി വന്ന് നിൻ്റെ വാത്സല്യ മക്കളുടെ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിൻ്റെ ഈ സമയം ഞങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കണമേ. ഈ മംഗളകർമ്മത്തിൻ്റെ കാർമ്മികനും മാധ്യസ്ഥനുമായിരുന്നു ഇതിനെ പൂർത്തീകരിക്കണമേ. ഏതെൻ്റെ പരമാനന്ദത്തിൽ ആദാം ഹവ്വ ദമ്പതിമാരെ പാർപ്പിച്ചവനായ ദൈവം തമ്പുരാനെ, ഇപ്പോൾ വിവാഹമുറപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിൻ്റെ മക്കളെയും വിശുദ്ധി നിറഞ്ഞ ഐക്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കണമേ. ബലഹീനരായ ഞങ്ങളുടെ ആലോചനയാൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിവാഹം തക്ക സമയം തിരഹിത പ്രകാരം നടത്തുവാൻ കൃപയേറണമേ. വിവാഹ സംബന്ധമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനും പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്നേഹവും സന്തോഷവും പകർന്നു കൊടുക്കുവാനുടമയാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള നിരവധി കൃപാസഹായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ മംഗളകർമ്മത്തിൽ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരിലും നിൻ്റെ കൃപ വർഷിക്കണമേ. അവിടുത്തെ അദൃശ്യമായ തൃക്കൈ ആവസിപ്പിച്ച് ഈ മണവാളനെയും മണവാട്ടിയെയും സംഘം മുഴുവനെയും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളും ഞങ്ങളെ വാങ്ങിപ്പോയവരും നിനക്കും നിൻ്റെ ഏകജാതനും നിൻ്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നും എന്നേക്കും സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തന്നെ. ആമീൻ. ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെയിംസ് അച്ഛൻ ആശീർവാദം നൽകും. ഈശോയും ശാലവയും പിതാവായ സ്നേഹവും പൈസാത്മാന സഹവാസവും നാളുണ്ടായിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമീൻ. എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. ഫോർമലായിട്ട് വിവാഹ നിശ്ചയത്തിൻ്റെ ചടങ്ങുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള MC അനൗൺസ് ചെയ്യും.
have organized with some entertainment events for us, which will be followed by the lunch. So may I request everyone to stay back after the lunch and enjoy the beautiful events, the dances and the entertainment events followed by the lunch.
പോ പ്രാവിൻ നിറവോ താര് മധുവോ കാണ കനവോ നീ കണ്ണോട് കണ്ണോട് കണ്ണോരമായി കാതോട് കാതോട് കാതോരമായി നിന്നോടും നെഞ്ചോടും നെഞ്ചോടുമായി നിറയെ നീ തോരാതെ തോരാതെ തീരാതെയായി മായാതെ മായാതെ മായാതെയായി എന്നോളം എന്നോളം എന്നോളമായി പടര് നദിയായി ഞാനും അരികെ നിന്നെ തിരയേ നീ കണ്ണോട് കണ്ണോട് കണ്ണൂരമായി കാതോട് കാതോട് കാതോരമായി നെഞ്ചോട് നെഞ്ചോട് നെഞ്ചോടമായി നിറയേ നീ തോരാതെ തോരാതെ തീരാതെയായി മായാതെ മായാതെ മായാതെയായി എന്നോളം എന്നോളം എന്നോളമായി പടര് Thank you. Thank you, Preeta. That was a beautiful song. So moving on to the next program. So today we have Paulichan, Treesa's brother, with us. So we have Paulichan here. May I have, please have Paulichan on stage. So Paulichan is now going to have a word with us about Treesa. Hello, everyone. For those who don't know me, my name is Paulichan, and I'm the brother of the bride, Treesa. So, sorry, my Malayalam is not very good, so this speech is written in English. So, firstly, I'd like to thank each and every person that's here today, everyone that's on the live stream, and everyone that's helped in numerous ways to make this wedding possible. There are also many people that have traveled from around the world to come here for Treesa. A heartfelt thank you to everyone from me, Appa and Amma. So Treesa thinks that my speech is going to talk about some of the funny things that's happened over the years. Stories of her jumping straight into ditches, packing her bags 6 months early to go to Akku right after the wedding, and even naming all of the plants inside our house. Santosh, Chakama, Forest, as some examples. But I'm actually not going to be talking about this stuff. Otherwise, we'd be here all day. So, there's a song that's going to be playing just now. And this song is called Pepeha. It's a Maori song that shows the connection to the physical and spiritual place we call home. And for context, Maori are the native people of New Zealand, and this song is in that language. I chose this song that's playing now because I feel that it really represents everything that is important to Treesa. Well, I think the song will start playing in a little bit. And this song talks about 3 key things that describe my sister so well. The first one is mana, which represents strength, pride, and identity.
The second is Aroha, which means love. And the third is Fano, which means family. And I would love to share with everyone a couple of things about my amazing sister that are related to these. For Mana, which is strength, pride, and identity, my sister has become such a strong, selfless, and genuine woman. But she's also so warm and caring. She makes everyone feel welcomed and at home. Treesa's gone through so many hardships and disappointments in her life. From our primary and high school years, where she thought that academics wasn't really for her, to now becoming a PhD candidate, it's really amazing. From overcoming some financial challenges to now fully sustaining herself and her university life through scholarships and working as an assistant lecturer at the University of Pretoria. This is still something I find so incredible. For 2 years, she was an assistant lecturer at the engineering faculty of the University of Pretoria, even though it's not even her course. She studied literature. So from being someone that we thought was shy and quiet to now becoming someone that lectures hundreds of students, we're so proud of you. Over the past few years, especially, I've been so surprised to see how strong Treesa has become. Situations where I've been meek or hesitant, she's taken into her stride. I'm so proud of you, Missy. When I reflect on the second quality, Aroha, or love, I always think about when we were younger, and even into our teenage years. Treesa and I were not as close as we should have been. When we were kids, we used to fight so much, fight like crazy. When I moved across the world for work, at the back of my mind, I felt that I really missed an opportunity to get to know my sister, and that with the physical distance, we would never be that close. But the amazing thing about Treesa was that ever since we had this huge physical distance between us, she made a massive, massive effort every single day to make sure that we talked. Not just for a little while, but for years. And we talked and talked and talked, more than we'd ever done before. I share everything with my sister, and she's the closest person in the whole world to me. And just know that I'll always have your back. And this isn't even something that she's done only for me. There's so many of our friends and family that can testify about the effort she puts into these relationships that she builds. Yeah, it's really amazing. And for the final one, Fano, or family in Maori, Treesa has been so fortunate in her life to say that she's had so many families all around the world that she's a part of. Appas and ammas, brothers and sisters in Botswana, in South Africa, in India, in New Zealand, they're all living in Pretoria. I was so proud of the way she turned her tiny apartment into a home. It became a hub for our cousins and friends to gather and always know that they could have a great time. The way she's connected with our family in South Africa, from even the youngest person to the oldest person, is something I admire, and to me just goes to show how strong the bonds that she builds are. And even when I think about just the four of us, Treesa has always been Appa's favorite, his Chakra Kutamani, and she's Amma's best friend, and she's my Mary. We love you so much.
So I know I've talked a lot about Treesa this entire speech, but I wanted to say something about Aku as well. We've spoken a couple times already and had a very interesting surprise proposal plan that we organized together, which was really awesome. But something I always think about, and when I think back on it, is a couple months ago, for Aku's birthday, Treesa bought him a really nice grey robe. And ever since he got this grey robe, he's never taken it off. Every single time I've spoken to Aku on a video call or seen pictures of Aku working from home, he's always got this grey robe on. It's something I found really endearing, and it just goes to show how much he cares for Treesa. And in summary, I guess what I'm just trying to say is, Aku, you're a very lucky guy. But it's not just you. Sunny Uncle, Laila Auntie, Mickey, Ashley, Midhu, and Jacob. You've all got yourselves an amazing new daughter, sister, and now wife to your family. And in just the same way, Appa, Amma, Luna, and I, and everyone in our extended family are so happy and excited to have Aku join ours. Wishing the both of you all the best for your married life. Thank you. So, thank you, Paulachans, for the heartfelt the speech, and it was so heartfelt that we could see that in Treesa's and Midhu Aku's eyes as well. So, thank you. Thanks for a beautiful speech, Paulacha. So now I call upon Aku Chaitan's sister, Midhu Chechi, onto the stage. So sorry. Is it on? I think they can't see. Okay. Hi. Hello, everyone. My name is Midhu. I am Aku's older sister. There's a 6-year difference between us. I am the middle child. I'm also known as the favorite child, but I'm giving that up for a week so that he can have it. My name is Mickey. I'm the eldest child, and I'm Aku's eldest brother. And yeah, so we just wanted to tell you a few things about Aku, some things from the heart. We are firstly very honored to be here, and we feel very blessed to be amongst you guys in this beautiful venue. And I think Midhu wants to say something about that as well. Yeah, we're very, very grateful to be a part of a new family. We met everyone grow, and there's a few things, one or two stories that we'll share. The first thing is about his age. It's a story that I only came to hear about 2 years ago, and I couldn't stop laughing. So the thing is, on the banner outside, you'll see Aku, but he's formerly known as Midhun. So growing up, we knew him as Aku. We didn't know that he had another formal name. So Aku went off to preschool, and on the first day of preschool, they took attendance. So the teacher was busy calling out all the names, going through all the names, and they got to M, and there was the name Midhun called out. And everybody's looking around and nobody's answering.
So the teacher eventually ended up doing a head count, counted the right number of children, but there is no Midhun in the room. So after going to the principal, to figure out what's going on, because there's a Midhun in the room, there's a right number of students, but there is no Midhun in the class. So eventually the teacher, after figuring everything out, all the children had lost interest. She came to Aku and tapped him on the back and was like, I think it's you. And that's how he found out that his name was actually Midhun. His formal name was actually Midhun. So I'm glad that the banner says Aku. We call him Aku, and that's how we know him. Yeah, so I don't think I've ever said the name Midhun, really. Pick it up a bit. Yeah, so I don't think I've ever called him by the name Midhun, really. And Aku's always been a little bit of a rascal in our family. He's the youngest one. He's always been very naughty. And a lot of our memories are from childhood, and we still see that, for me and Midhu, there seems to be like a generational gap almost between us and Aku. And he's always been kind of the naughty one in the family. When Aku was 4 or 5 years old, it was during this time when the South African lottery had reached a rollover, basically, and it had reached this point where no one had won it for many, many, many months. And the jackpot had reached millions or crores of South African rand. And we were sitting around the table and talking about this, about how we would spend our millions if we won. And most South Africans had bought tickets for this lottery, including our parents. And we were sitting around the dining table talking about how we would spend our fictional millions of rands. And we didn't know that little Aku was listening in on the conversation. Later that day, he went shopping with my mother, and my mother failed to buy him some things. And Aku started crying in the shop. And he came back home and he was still crying, and one of our family friends came to our house and asked, why is Aku crying? And he then replied by saying, my parents are so stingy, they have millions in the bank and they won't buy me crayons. Yeah, so we have many such stories, and after meeting Treesa, we meeting her for the first time. We've never met somebody so friendly and so loving, and she tries really hard to maintain relationships, and we're very excited to have her in our family. And about Aku a little bit, Aku's been living with me ever since my husband left to Ireland, until I relocate there as well. And Aku's been the most amazing, loving person. His personality is just, even if he's got a million things on his plate, he will make sure that if you ask him for something, he'll make sure it's done. He won't give you, no, I can't do it. He will just be like, okay, I'll make sure it's done. And that's just his character. He's very helpful, very loving. He doesn't have a bad bone naturally in his body. He does not know how to lie. I wish sometimes he did for his own benefit, but he does not know how to lie, and he's only like such a good little person, and we're so happy he's getting married today. And for us, he's still our baby brother, and we love him a lot, and we love Treesa, and we can't wait to have her as a partner. And that's all from us. We can't wait for the wedding and to go through on this journey with the both of them. And thank you to this family. You guys arranged a beautiful engagement. It's such a beautiful venue, and the food was really good, and everything seemed well organized. It may be a different story when you guys come to Kalipara. Okay, all right, thank you Bye. everyone.
Thank you, teacher and Vidhu, for wonderful speech. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ലേ, അതാണ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ കൂടുതൽ ബിൽഡപ്പ് ഒന്നും തരുന്നില്ല. സോ യാ, ദ മെഡ്ലി സോങ്, പ്ലീസ് എൻജോയ്. So there is a slight change in the program. So now we have a presentation which is being prepared by Tanu for Treesa. Tanu is actually Treesa's niece who is staying with South Africa. So we have a presentation here. Request everyone to be seated and especially Aku and Treesa to seat and enjoy the presentation done for you.
Ngithema ngifike kasizole busuku ngabona intombi yaseGoli ngasanga nikhanda ngibambalana ngekalana then my friends told me I'm slow I'm shying on high and I'm shying smile umntwana uyababa now take my hand wazange xoxela indaba bambo lwami nayisala phansi and I'm singing like God ngifuna uthando lwakho inhliziyo yakho yadalelwa mina angazi uyangifaka uyangikhipha I may be crazy don't mind me but hey I'll just pipe it up I'm in the Santa so on the Tuesday come on now follow my lead come on now follow my lead yes it's time this is all sako nomthinta manani kiziyo yami qali kodlula iyazifela ngomzimba wakho izolo suku vela ngithi uhlolizela nje ingane You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa. This time for Africa. Jy sê lekker lappe kan sien sy soek net dinge van my triek met al haar nikke like van my terug na jou huis toe laat ek jou net wys hoe kom nader na my toe klim in my kar en ons gly toe heavy key met sy soulik vat aan my been like oh shit hypnotize maar I woude stop in my huis like nou sit druk my vas ek is aan trap saggies tot by my kamer ek sê meneer as my wale as hulle wakker skrik is al drama en sy's like wat? Jy bly nog by jou ma? Ek het vergeet om te sê ek het 'n boyfriend. Jy's 'n loser. Bel my 'n Uber en ek's like, wat van jy gebruik jou voete? Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you.
Kevin, we have a dance performed by Treesa's cousins and Treesa and Aku's cousins and friends. मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। ना चाहूं सोना चांदी ना चाहूं हीरा मोती ये मेरे किस काम के। ना मांगू बंगला बाड़ी ना मांगू घोड़ा गाड़ी ये तो है बस नाम के। देती है दिल दे बदले में दिल के देती है दिल दे बदले में दिल के। घे 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 घेरे साहिबा प्यार में सौदा नहीं। घे 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 घेरे साहिबा प्यार में सौदा नहीं। झूठ बोले अरे झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। झूठ बोले हर झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा। ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा। अब हम तो भये परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं के तेरा यहाँ कोई नहीं। ले जा रंग बिरंगी यादें हंसने रोने की बुनियादें। अब हम तो भये परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं। बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। ए बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा। हे हो मैं निकला ओ गड्डी लेके मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया। मैं उठ दिल छोड़ आया आया मैं उठ दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया मैं उठ दिल छोड़ आया। आजकल तेरे मेरे प्यार के
चर्चे हर जबान पर। अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। परदेसिया परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। परदेसिया परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया, मैंने मेरा दिल ले लिया। ओ दिल वालों दिल मेरा सुनने को बेकरार है। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। चाहत से हम तुम हैं, चाहत से संसार है। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी सके न हम। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है हे आहा हा हा। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओले 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 यो, ओले ओले यो, ओले ओले यो, ओले यो, ओले ओले यो, ओले यो। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए। तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जाके न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना। शाबा ओए ओए ओए, शाबा ओए ओए।
Well, I'd rather say Treesa has been one of my closest friends since I can remember, and we've been friends from Botswana. So I will say I've definitely seen her grow and change, just as how she's seen me grow and change together. And I will say one thing, Aku, I have never seen Treesa dance before. Like Treesa is the person who refused to perform at Kerala Samajam events. Every single year would be, Treesa, can you come dance? And she'd be like, no, I don't dance. Doesn't matter who's choreographing, it doesn't matter if there are 30 people on stage, I will never dance. And I finally got to see her dance, so thank you very much for that, Aku. I would like to think of myself as being Treesa's friend for about the last 20 years, at least as far as I can remember. We were always friends. She was always around. And I'll say that we grew and we changed a lot together. We went from playing cookery cook every time we met each other, where we just come up with games where we would cook, pretend food, and it would be very delicious, the best thing you've ever eaten, to later trying to cook and creating a hot mess in our kitchen, where I remember this one time we decided to be adventurous with Apu, and we were going to bake cookies and brownies and fudge. All we did was burn the cookies, create a concoction of God knows what in the microwave, and burn the brownies. So that was the last we ever tried cooking together. Later on, we would eventually get Treesa to beg Marshall Uncle for his car keys to play our game called Spy Kids, which we completely ripped off from the actual show called, Totally Spies. There we go. Thank you, Treesa. And I was Alex. Treesa was Sam, the smart one. And Apu was Chloe, who was the pretty girl, always in glam. And I think Treesa choosing Sam should have been an indicator to us that she would have been an academic, which she is. So we went from goofing around, playing around, fighting with our brothers, because Paulichen and my brother Kuruvila were the #1 culprits in stealing my stuffed animals and playing a wicked game of dodgeball, where every single one of our stuffed animals and pillows would disappear over the fence. But Treesa, I will say, it's been beautiful, and it's been such a pleasure to be able to watch you grow and change and develop from, someone who we would always have arguments with each other and laugh together, to be able to see as you grew and made decisions, such as picking English, which was, I remember at the time, was such a big deal. So huge, I remember, because we went from talking about IGCSEs to going to university to eventually going to South Africa. And that move to South Africa was, for the best, as we can tell. We went from talking about shows and talking about, our friends, to having conversations with you about all the literature you were reading and all the theories in your dissertation, and how Toni Morrison and The Bluest Eye was the most important piece of reading. And you do stand by that, and I stand by it too after I read it. It was fantastic, And then I remember when you told me that you were teaching, and all that stress and all that anxiety, and you were just
just someone who just always, who I feel like you are someone who, it doesn't matter what you do, is you'll always make it work and you'll always grow from it and you'll always overcome anything you do. I specifically remember when it was, pardon? It was a very random call. None of us expected it. I was on the phone with Treesa and she said, you know what? I think Aku's awake. She added him onto the call and said, Aku, meet Elisa, my friend. Elisa, this is Aku, the man I'm going to marry. Very, very sudden, very spontaneous for the two of us. And I will say that short meeting made me very happy because I knew, Treesa, that you'd chosen the right life partner for you. And I knew you were both going to look after each other and you would grow well together, All in all, I do want to say I'm very happy for the two of you, and I think that you will have a very happy, blessed wedding life, and I hope to continue to be able to witness you both grow. So, thank you, Treesa. Thank you, Elisa. ഒരു താക്കോല് കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കഴിഞ്ഞാൽ താക്കോല് കൺട്രോൾ ഡിസ്കുമായിട്ട് So now it's time for the cousin speech, I guess. I think you have a surprise, okay. Hi, my name is Elena. This is Elizabeth, we call her Ammu Chechi. This is Ria. We are Treesa's cousins. Her family in South Africa, we are part of that family. And we were asked to say a few words about our Chechi. And we, honestly, three of our brains put together, we could not put our love into words because you mean so much to us and you literally are one of the glues within South African family, and we appreciate how loving you are, how kind, how generous, how open and accommodative you are for all of us. And I know I'm speaking for our family back home. I know they're watching and they wish they could be here to spend time with you, both of you. And we just want to say we love you and we're so proud of all of the accomplishments. We look up to you. We know you're going so far in life and we know Aku's going to be there by your side and you two are going to grow together. And we're so happy to be a part of this journey and we're so happy to be here for you. And we hope we're representing you all back home. And because we're not very good at our words, we're going to be dancing for you. And we hope you enjoy it. Thank you.
हीरे सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोल बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। हीरे सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोल बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है तुझको तो बस मेरी होनी रे। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा, तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। So you know that there were so many cousins that wanted to be here today, dance with us on that stage. So we have a surprise video for you, for those cousins who couldn't make it here. This is on their behalf, a gift to you. You've always had my back. You've always been so reliant, and you were welcoming from the first time I met you. And I appreciate all our good times. I still remember all our memories that we've made, and you know, they're unforgettable. And the same goes to you, Aku. You've always been so accommodating of everyone, very selfless, the way you put other people's needs before your own. Whenever we were all together, you were always making sure that we're all comfortable, we're all fed, and I really, really appreciate those qualities in you. And I'm so happy for you guys, and I wish nothing but the best for you both as you embark on this new happy journey of your lives. Congratulations, Treesa and Aku. I'm so excited for you guys. I can't believe you guys are getting married. I remember Treesa telling me that she met somebody in 2019 Youth Onam, and I was like, who is this guy? And he was like, Aku. And I was like, hey, I know him, he's from King. And then a few months later, she was just like smiling constantly and just giggling all the time and stuff. And I was just like, girl,
you're smitten. So yes, wishing you guys all the best, sending you all my love. I'm so sad that I couldn't attend. Like Treesa, I met you in 2019 and you were one of my closest friends. Like, it just happened so quickly and you've just become such an important part of my life, and I love you. Good luck to both of you. Treesa, congratulations. I am so happy to hear that you guys are getting married, and I hope you have a happy married life, and I know the two of you will be doing well together and just fit along really well together. I actually remember when Treesa texted me and told me you guys were getting married, I was like so surprised. So the first thing I did was I called her, and the more she was talking to me about like the wedding plans and how everything came to be, and just hearing how happy she was just made me very happy and very excited just to see how the two of you guys are going to be for the rest of your lives. So once more, congratulations, and that's all I have to say. Congratulations. Happy wedding day, Aku and Treesa. Oh, I am so happy for both of you. I can't believe this day is finally here, and I just feel so much joy for both of you right now, and I'm so upset that I couldn't be with you, but it's fine. Once you guys come here, we are going to make up for this. And yeah, Treesa, you've always been amazing. Since the day that I met you, you've just been this amazing presence and this amazing chechi that we know has the best advice and we know we're always gonna have a good time with, which is probably why when I met Aku for the first time, these protective instincts kicked in and I was like, ooh, I need to properly evaluate this person. And God, Aku, you're so sweet, man. Like you're so sweet and so kind and just so caring toward everyone. Like, the more I interact with you, the more I realize what a nice person you are. And I wish both of you the best in life, and I hope your life together is filled with so much blessing and so much joy, and know that we are all there with you in spirit and we're all praying for both of you, and I hope it's all amazing. Love you both. Hi Treesa and Aku, a massive congratulations on your big day. This is something that we've all been looking forward to for the longest time, and I know me and Treesa, ever since we were really young kids, we've been planning this big day and it's finally arrived. I'm wishing you both the very, very best, wishing you both lots of love and lots of happiness and laughter in the many, many years to come together. And I know for a fact that Treesa, you're looking absolutely beautiful on your wedding day with your white sari and everything. I wish I was there to celebrate with the both of you, but soon sometime we will be able to celebrate. You both are welcome to Ireland, yeah, I'm very, very excited for the both of you, and may God bless and enjoy this special day to the fullest. Who cares, baby? I think I wanna marry you. So Hello? Kabila. Testing. Okay. Jimmy miltilangunda varu kananakku puvarisha puttakanakani hajuna chedanakku nada nada nadakanda
പോലത്തേരി നാടുന്ന നാട്ടിലെ ബാലിയക്കാരനെ കണ്ടു കൊതിക്കും മിന്നാത്തോരെ നമ്പ കൊടുക്കരെ കണ്ടു കളിയാക്കും സാമുദേരി പോലത്തെ ആയുന്ന മുല്ലപ്പൂ വാസനയേറ്റ് മയങ്ങും മാനിട്ടെന്നെ കണ്ണെഴുതിക്കാൻ കാൽമുകിലോടി വരും പുറപ്പൊടി പാടിയിട്ടും പുറക്കളിയാടിയിട്ടും കീഴൻ എന്നിട്ടും ചിമ്മി ചിമ്മി തിളങ്ങുന്ന വാതിലുകൾ നിനക്ക് പൂവാരിശ കൊത്ത കണക്കിനി അഞ്ചുന്ന ചേതനക്ക് നട നട നടക്കണ്ട തീരുമൊഴിയഴകും നോക്ക് പൊന്നിക്കിടം തൊഴി തുളുമ്പുക പോലത്തേരി നാടുന്ന നാട്ടിലെ ബാലിയക്കാരനെ കണ്ടു കൊതിക്കും മാലികനെ കണ്ണെഴുതിക്കാൻ കാൽമുകിലോടി വരും മോലത്തേരി നാടുന്ന നാട്ടിലെ ഇല്ലാത്തൊരു നമ്പക്കടനെ കെട്ടു നടപ്പാക്കും എന്തെല്ലാം പാടിയിട്ടും മിണ്ടാതെ മിണ്ടിയിട്ടും മിണ്ടിയില്ല എന്നിട്ടും ചിമ്മി ചിമ്മി മിന്നി തിളങ്ങുന്ന വാതിലുകൾ നിനക്ക് പൂവാരിശ കൊത്ത കണക്കിനി അഞ്ചുന്ന ചേതനക്ക് നട നട നടക്കണ്ട തീരുമൊഴിയഴകും നോക്ക് പെണ്ണിക്കിണം തൊളി തൊളുമ്പെന്ന ചെയ്യില്ല. Thank you. So thank you, Amuse. So with that beautiful song, now we are coming to the end of the day of the function. So may I request Marshal Chachan to come up on the stage and have a word of thanks.
So we have Treesa and Aku with us. So they're going to have a word of thanks. To say a word of thanks to everyone who is present here. Okay, let me start off by saying that Aku and I, we had many drafts of this vote of thanks. It was something we were looking forward to say our appreciation and thanks to everyone. And we kind of just sat on the drafts. So a lot of this is just bullet points, but we'll do our best to mention everyone. Also, I apologize for my voice. I've been screaming because each performance, one after the other, has been spectacular. Preetha, Elisa, everyone, it's just been amazing. And thank you all for being here. Okay. So first of all, we would like to thank Kevin and Teacher for being fantastic today. I also like to say, I also like to say thank you to all the mothers and uncles for saying nice things, nice words to us when we came over. So thank you for that. We would also like to take this moment to extend our sincere thanks to God and our families to support us during this journey. Then to Appa and Amma, thank you for organizing this amazing event. It was really great. And also thank you for taking me part of your family and having faith that I'll take care of your daughter as well. Then to Papa, Mummy, and to Midhu Chechi, Jacob Chara, Ashley Chechi, Mickey Chacha, even though you do not like to be called this, thank you for raising my perfect partner. I appreciate everything you've done for not only him, but for me as well. And really wholeheartedly, thank you for making me feel warm and comfortable in your family. To all the families, it means a lot for you to all to come from far distance. So we really appreciate for your attendance here. Each month leading up to today has been marked and celebrated. Ria, Elena, Amuchech in particular, thank you, and for coordinating everything and for your time and efforts. My voice is breaking. I've been screaming too much. The hype is real, you guys. But no, I love each and every video and all the effort. Then Nikki, Josh, Tommy, Vava, Rowana, George, Honna, Kutu, and Avi, all the cousins from New Zealand, and anyone else I might have forgotten, thank you. And to Tanu, for such an amazing, brilliant video. Thank you for all your effort. You are in your mid-years of medicine, and I know how busy you are, so sincerely, thank you for organizing and coordinating all of that. So there's one person that we really want to say thanks to. Unfortunately, she's not here. And this thanks is to Didi. You've been there for us for many occasions, and we truly thank you for the support. We also would like to say thank you. Actually, thank you to all our friends who couldn't make it, but could make it via stream. So thank you for attending the stream as well. Okay, so just speaking of this space, everyone who knows me knows that I'm a planner. I've been planning this for many months, and I'm getting used to this part of life where you have to let go and let things happen. But today has been marvelous because despite all my planning and things collapsing and not collapsing, it has been an amazing day, and the love in this room is absolutely real. And speaking of this room, I want to thank in particular the Jacobs Convention team and Uncle Deepu, all of whom have been incredibly accommodating. Bibin Chata and Event Rose, Abhijit, Vishnu, yes, I remembered all your names. Thank you for our beautiful stage and all the decorations. Then for the wonderful food, Jiva Caterers, who early on requested that we say a simple Our Father for them. Cooking in and of itself is a task, and cooking for 400 people it's something in itself.
And I hear the food came out well, so thank you sincerely for that. We're waiting for Etekyapam and Chaya now, so I hope everyone stays for that. Finally, to the camera and live streaming crew from SAGA, thank you for capturing these memories and allowing us to connect virtually with those who can't be here for us today. And then to everyone who has been watching this far, has been then this invested, thank you, and my word, I hope it has been plenty entertaining. We would also like to thank all the uncles and aunties for being our mentors, teachers, and friends. To each one of you, without you, thank you. But I do want to take a moment here now and thank all my friends who are my family, who have traveled all the way to be with us here. Elena, you were the first person who kick-started this entire thing. You're the very first person who confirmed plans. Amachech, you have been my right hand, not just in these most joyful moments, but through the grit of it all. Elisa and Kurla, who are my oldest friends, and at this point count as siblings, in the same way Donna, Joanna, Chris, Ami, Johan, Apu and Arun do, Preetha as well, coming all the way here and being representative of the bot squad means the world to me. Likewise, Kanan and Naina, Elene and Felix, it has been a treat hosting you today. Then thank you, Alina, you have been a star, and so have you, Sanju, Sia, Tia, Kevin Chata, Banutan Chata, Anna, Kuchu, Ausu, Tichu, Kunyi and Alan, and a very special shout out to Kuku, you've also been exceptional. And then George, brother George, who said to me that while he can't do much in terms of helping us plan a wedding, he's doing the most for us spiritually. I appreciate that, and I miss you here. Apachapcho as well, we miss your presence here today, and I know that you were just a little bit more healthier, you would have done anything to come. But your thoughts, your prayers, and your blessings we carry with us. Thank you for helping us get this far and taking care of so much for Aku and I. Last but not least, to my person, who is not Aku, whenever things would get much, to say the least, I'd message Ria, and she would send back chunky words of wisdom. The vast majority of my starred messages are from you. What we share is one of the very best things in my life. Ree, you have been my wing woman and my hype woman. Thank you for this and everything else. To you wholesomely and to all my sisters, I love you all truly and dearly. I'm going to hand back to Aku. I'm going to go on and on. As you know, from what she mentioned, there's just too many things and too many people to mention. So I'll just cut it short by saying thank you to each one of you for all your support. Please do enjoy the rest of the day and keep us and our families in prayer. And now, on that note of enjoy, we would want to end off with a smash. Just please, everyone, do join us during that program. Okay, we're going to all make our way to the dance floor. We've cleared up a room right at the back, so I hope everyone comes with their dancing feet. Just before we get there, when we were discussing writing these drafts, I told Aku it might be a bit weird if I speak about my family and he speaks about his family. It may not sound so authentic, but I do have to take a moment and say, Chata, what an amazing speech you have. I can't even find the words if I'm being honest. You found all the right words, the words I could never find. I think for all my writing and degrees and such, you proved to be the writer, you proved to be the artist. I look up to you. I am so proud that you are my brother, and it's going to be very difficult for me one day to share with you with another person, but we'll get to that bridge when we get there. But for everything, thank you. Appa Nama as well, you have been my rock. Even though at times it has not felt like that, you have been my rock, you are my support system. I appreciate everything you've done for me.
I can be very difficult, very stubborn, but you make room for all of that. And, Siji mind, I'm a chichi. Cuties. Thank you so much for everything. Let's all make our way to the dance floor. I also want to say thank you to my siblings, actually, to be honest. Like, honestly, if it wasn't for me moving to Victoria, without me moving to Victoria, I wouldn't make it. So thank you. You guys have raised a gem of a person, so thank you. Okay, to the dance floor. We'll end off in like a splash. Jerusalem ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalem ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami alikolana buso wami awukolana ilondoloze zuhambe nami dawo yami alikolana buso wami awukolana പച്ചക്കിളിക്കൊരു കൂട് പച്ചക്കരിമ്പഴയുള്ള കൂട് ആ പച്ചക്കിളിക്കൊരു കൂട് പച്ചക്കരിമ്പഴയുള്ള കൂട് കണ്ണാളൻ കെട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഓ അത് നിന്നെ പൂട്ടാനാണല്ലോ തുടക്കം മാംഗല്യം തന്തുനാനേന പിന്നെ ജീവിതം തുന്തനാനേന തുടക്കം മാംഗല്യം തന്തുനാനേന പിന്നെ ജീവിതം തുന്തനാനേന തുടക്കം മാംഗല്യം തന്തുനാനേന പിന്നെ ജീവിതം തുന്തനാനേന Halamati habibu, halamati habibandale, halamati habibu, halamati habibanda, halamati habibu, halamati habibandale, halamati habibu, halamati habibu.
a soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, Samina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh, Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. ഈ ലോകത്തില് ഒരു ആണ് ഒരു പെണ്ണുമേലെ കൊണ്ട് പ്രേമത്തിക്കാക ജാതി മാറി മതം മാറി പക്ഷേ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റേ മാറി മനെ ഓ മനെ ബാവ മനെ നന്നെ നന്ദനെ ഓ മമനെ കേടി കില്ലാടി റൗഡി നനെ നിസമുർച്ചന ലാലേട്ടനെ ഓണോ സാരിയ കട്ടി മയ്യ വെച്ച് സ്ലോ മോബിൽ വந்தாளே ആരോമലേ മാമ പൊണ്ണെല്ലാം വേണ சொன்ன പെണ്ണെ ഇഷ്ടം നീ തന്നെ അടി 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 പൊളി അടി പൊളി അടി 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 പൊളി മനെ ഓ മനെ ബാ ഓ മനെ നാനെ നാന്ദാനെ ഓ മാമനെ കേടി കില്ലാടി റൗഡി നാനെ മീസ മുറിച്ച നാളാലേട്ടനെ നെഞ്ചോട് ഉന ചേർത്ത് ഇറുക്കി അണച്ച് ഒരു മുത്തം വെപ്പേണ്ടി നെയ്യപ്പോ ഇനി പാനി നാക്കുള്ളാര തിത്തിക്ക് റെഡി சந்தனத்தை தொட்டு தொட்டு நெத்தியில குட்டி போட்டு வச்சு புட்டு வந்தா பட்டு வேகமாச்சு லப்பு டப்பு சுட சுட நெய் போட்டு கட்ட போற புள்ள கட்டு கழுத்துல தாலி கட்டி கூட்டி போவேனே கிருக்கா உன நான் ரசிச்சேன் உன்னையே நினைச்சு தினமும் சிரிச்சேன் ஜிமிக்கி நடு ചേമന്തിച്ചേലും കൊണ്ടേ മോഹിപ്പിക്കും പെണ്ണാണേ മണിവാനത്താരം പെണ്ണിന്മയിൽ മിന്നാണേ താരം വൻ നിന്നെ കണ്ടാൽ അമ്പും വില്ലും വച്ചേനെ കതിരോനെ കണ്ണഞ്ചിക്കാൻ പോരും മച്ചാനേ നെഞ്ചോരം ധോരുണ്ട് ചുണ്ടോരം ശീലുണ്ട് കണ്ടാലും കൂടുമ്പം കൊണ്ടാടണ്ടേ കൊണ്ടാട്ടച്ചേരാക്കാൻ നല്ലാട്ടക്കാരുണ്ട് കരനീളെ പന്തൽ കെട്ടി തപ്പും മുട്ടിച്ചെണ്ടെ പൊട്ടി കാത്തിരിക്കും നേരം വന്നെ ചില്ലം ചില്ലാല Easy Junge, King Khan, yo honey singer. मूछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मूछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के All the Rajini fans, don't miss that chance. All the Rajini fans, don't miss that chance. Lungi dance, 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 lungi dance,
கலகலக்கா டே 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 എന്റെ അമ്മയുടെ ജിമ്മക്ക് കമ്മൽ എന്റെ പെൺ കാട്ടോണ്ട് പോയേ എന്റെ പെണ്ണ് ബ്രാൻഡി കുപ്പി എന്റെ അമ്മ കുടിച്ചു തീർത്തേ എന്റെ അമ്മയുടെ ജിമ്മക്ക് കമ്മൽ എന്റെ പെൺ കാട്ടോണ്ട് പോയേ എന്റെ പെണ്ണ് ബ്രാൻഡി കുപ്പി എന്റെ അമ്മ കുടിച്ചു തീർത്തേ ഇവിടൊരു ചാകരയും വേലകളിയും ഒത്തു വന്നപ്പോൾ ചിലരുടെ തോർത്തുകീറി പോയ കാര്യം ഓർത്തു പോകവേ അലകളും കാറ്റിനു നീ കാതുകുത്താൻ പാടുവിടേണ്ട സഹചര സേനാപതി വീര പടുകാമലോലുവാ എന്റെ മേള ജിമ്മക്ക് കമൽ എന്റെ പെൺ കട്ടോണ്ട് പോയേ എന്റെ പെണ്ണ് ബ്രാൻഡി കുപ്പി എന്റെ അമ്മ കുടിച്ചു തീർത്തേ എന്റെ മേള ജിമ്മക്ക് കമൽ എന്റെ പെൺ കട്ടോണ്ട് പോയേ എന്റെ പെണ്ണ് ബ്രാൻഡി കുപ്പി എന്റെ അമ്മ കുടിച്ചു തീർത്തേ ये गोली सोडावे ये करी कोळंबे वो कुट्टी पप्पी ना take me என் சில்லுக்கு சட்ட நீ வெயிட்டு கட்ட லவ் சொட்ட சொட்ட டாப் மீ hey my dear மச்சா நீ மனசு வச்சா நம்ம ஒரு சிக்கலா நெஞ்சு ஜிகு ஜிகுதா மடிய ராணி என் ட்ரீம்ல வாணி நம்ம ஒன்னா சேர ஃபயர் பத்திக்கு ரிச்சா நம்ம பிச்சு பக்கம் போத்தா நூறு டப்பா குத்து வேஸ்டா நீ என்னுடைய ரவுடி பேபி You're my only girlfriend. I'll give you two gender. We'll make us new friend, baby. ரவுடி பேபி पल पलक मिटा मैंने लोकले
kulana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana. പച്ചക്കിളിക്കൊരു കൂട് പച്ചക്കരിമ്പഴയുള്ള കൂട് ആ പച്ചക്കിളിക്കൊരു കൂട് പച്ചക്കരിമ്പഴയുള്ള കൂട് കണ്ണാളൻ